This is Chariot. Wonderful evening to our viewers. It's for Aha a Chariot TV. Jumedia Edusfo. Ushami Edin the Love and Family Corner. Mijidi said Adolfo Nebusian for Bibiara and whom Yakupon Adon and then so they are chair. Nyankopɔn de da ne kyɛ yɛ sei na adesa ɛnyɛ bɔ 7 pɛ wonim sɛ Chariot TV yɛde dwumadi soronko ɛna ɛbrɛ mu sɛ na wokyɛ twa mu no matumi ne mu adi ahyia so onua anasɔfo Jonathan ɛne yɛ papa ɛtumi ɛba ɛde mu bɛsua nnwoma bebree mu gyedi yɛ sɛ mo a modi akyire no musua nnwoma bebree paa yie na me so medi akyire gye sɛ dwona wanka me message na nso yɛbɛyɛ ne dɛ and then so bad the other room, and I'm home at the domi kakra. Ti me kasaka who says Stella kakra, but in your coupon and what day I will hold and there. And I was saying, name your name is share na. You didn't come up yet to 2 year when you home for our love and family corner. It's any yamiadon my ba. Yeah, papa so I around. It's Brian Bemana Quaba, Nemana Quaba, we are best sign a day. Yɛn topic no ato dwa ɛbɛyɛ yɛn fɛ sɛ ɔbɛma yɛhu baabi bɛɛ ahwɛ dwumadie yi firi kura ahwɛ yɛn firi so wowɔ nsɛm a yɛka no bi nsɛm wopɛ sɛ woka bi ɛto so wopɛ sɛ wobisa asɛm bi biribi akyerɛw wo so na wopɛ sɛ wobisa ɛberɛ a dwumadie no kɔ so no wowɔ akwanya sɛ wobɛtumi ɛde wo question no aba anaa nka to so bi a wopɛ sɛ woka to so no wobɛtumi de aba na yɛatumi akan na sɛ question a yɛtumi aboa wo atumi ayi ano ama wo kamakama ɛti me nsɛm berɛ no mahu sɛ amanfoɔ already no mɔde ɛba baabi a mohwɛ dwumadie no firi yɛ saa ne ɛpɛ no obi biara ama yɛhu baabi a ɔhwɛ dwumadie no ɛfiri yɛ a yɛmegye ɛyɛ ana ɛyɛ fɛ sɛ yɛbɛhu baabi a nnuanom ɛhwɛ dwumadie yi yɛbɛsrɛ so sɛ wobɛhyɛ na foforɔ nso ɛsa atumi aka bi na adeɛ a wosua wɔ ha no nnuanom anadɔfoɔ nso atumi asua bi nti yɛda mo ase wɔ saa kwan soronko no so nti yɛnsɛ brɛ no bɛto nsa frɛ yɛ papa na mema no akɔ aba awia mede yɛn topic no ɛbɛto dwa na yɛahyɛ yɛn dwumadie no ase nti mema yɛ papa akɔ aba good alright hey daddy and then see I blue Says Anety, spirit in the casa. but I want to Yeah, now today. I did not shall see you more Christadom Gideon self so Better we're hearing Muminso, me hearing no so bobo. And this a feeling so born and hearing, I don't know. As a opekum naba, baby, until we are in Jenny share. yes because and then me peace and news about to be brain na but I hope say yeah I think say yeah I hope say and then Oh, me, hoye, me, hoye. yes okay and then the producer yeah says that's it yeah come on some and the topic you know my parents didn't take care of me. Should I abandon them? My parents didn't take care of me. Should I abandon them? It's yeah, best you know. Me na be share story bi or Ghana where and my story be say Oh, nice, no, yes. oh, nice, Cheddar Papa. I don't know if you can do something about it. Your Wow. sound, there's a problem. Okay. All right. Mm. It's and then What's a medino? me person I'm a medino. me too can But what didn't hear, Papa? okay. It's when my you can be travel. Mm. Um, and Brad, you travel. Yeah. Okay.
Hello. Well, me too nka Betty moon in the ho. The moon that was still okay, okay, okay. Okay, a bit you are. Because you kakra. Uh, I think so. She said, good, good. Better. Mm. All right. It's for you're still live on Charity TV. Program meeting at the Lab Family Corner. Bang, the ceremony. As I say, Enkoyi. wow, that is true. Okay, it's Enkoyi for my fan kra. check. Let me say, traveling home back. Let me traveling home back. I know why it happens like that. Okay, hello. Okay. Yes. Hopefully, I hope so. And baby, I'm It's not better now. into me. Way better. Okay. All Yeah. right. If one thing, I'm fan check. I get to that. If you didn't there, sana. Hey. All right. It's your topic. Hey. My parents did not take care of me. Should I abandon them? Yeah. Best I say, I may say, may share some of these stories and the celebrities. Nkɔfoɔ a amanfoɔ bebree no anim wɔ mo a wɔwɔ similar situation. Ɛberɛ a wɔn ɛnyi no, wɔn nso awofoɔ no ɛmfi wɔn. And some of the names a mehu yɛ no, na ɛyɛ me nwanwa kakra. And these are people on my granting interviews. Nti ɛnyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a wɔde asie, ɛyɛ public knowledge amanfoɔ wɔn a wɔnim no ɛni. One of so yeah actress so yeah there Fela Makafui ono can say ebra winyi no she didn't know her father because her father abandoned her and on any mame and I etina yeah Yvonne Nelson or this Sheba Presla omo penyon I think say she's quite popular man for him. I mean it didn't be brave Hajia been to Aquatic Don Little, the other movie, Man. and also I had this, but I don't know say we try I reconcile with the parents, and then it's Odoy, no, so a Bob can Black Stars from, and popular one Asian, and also you know these are people that are popular Ghana ha, or more bro muni, no more parents, air banding, and I think say in your mind, a cost, I'm for be brave afa problem analysis situation bi mu say yeah bebree na yɛhu the way a yɛnsi handle situation at say anything na ɛho abɛhia sɛ ɛndɛ wɔ chariot tv no yɛbɛka saa nsɛm wei na yɛhu sɛdeɛ yɛbɛsi ayɛ no nti deɛ ɛdi kan no na mepɛ sɛ mebihu sɛ ɛbɛba ne sɛn nti na awofoɔ ana obi a wawɔ abɔfra bi ɛbɛba wo ti mu sɛ mehwɛ no na megyaa ne saa wɔ asase yi so just like that na ɛpɛ sɛ mehu sɛ deɛ nti na ɛma binom ɛtumi yɛ sa papafo no bi tumi yɛ saa. Okay. Me da say enwumere na yeah, nwa ehwe yɛn nyinaa. Them Mm, say they have been very loyal to this program. And yeah. yes, as a crowd, no one the kind ɛwɔ hɔ da nti yɛbɛda wɔn nyinaa ase ne akyia wɔ ne Mm, abɔ aba so.
na yɛbɛka Bible mu asɛm nanso ma menka wɔ asɛm bi. In the advent of constitutional rule in Ghana, wo de bi a ne bi asɛbi na mehwɛ wo age a, because it's a yɛkɔ constitutional rule 34 years or 33 years mu ni. Nti ebiana untimi my first copy book kura mfi ase entry. Na mfi ase intro mu nti, but na yɛakɔ military rule akyɛ for about 13 years, so from 81 to 92, yeah, until 12 years to 13 years. I was military room. Now, but if you military rule or constitutional room, if you were alive then, you could feel the vibes, how enthusiastic and how happy, looking forward for a constitutional rule, because yatra soja banyasia yabre. Na you do before comparing for Yeah, soja bias ni yehu, and so civilian rule no and then they was will be happy. very much anticipated. The expectations were very high, with good feelings here and there. People were happy, excited, wanting to have a feel of how civilian rule look like. And so, coupled with so many things, and there was press freedom, so awesome, because under military rule, no, you just cannot write anything. To say na nkama mo na TikTok so amuchu ankofare ya best sa mu nyina de mako. Back amadu to. But I think that GBC pen and that one station. GBC, yeah, one station. GBC pen and Then answer na radio I. Reku Bribe started Bribi na radio I. Hello. In the local culture. Hello, Daddy Bachotimenka. I think say it I don't know whether it is from my end or your end. Hello. Lumacho share me our Facebook at Mami who say Otemenka and I say Ote Yepapanka. I don't know what is going on. I think say network, high but you better try the areas of it. More fantastic to that. If you didn't know it to me, yes. So please, if you're watching us live, let me know if you can clearly hear me. Sabesuna problem no one had, then I will see how to resolve it. Hello, if you can hear me, please kindly let me know. All right. If you can hear me, please let me know. And then let's see what we can do. Yeah, I think say Papa. Ahumano Echo. Yes, I can hear you. Good. Pamphor. Also for Pamphor, my fast Church of Christ. We did is all new who can form a pa ye. You say Papa. A best sign Abba. Yes, I think he's back. Sorry, I'm saying me out turning your problem. Okay. Connected to the mobile. All right. So, Nana making and we say, now they be discussing, baby, a meaning now here. There was one mention prolific or prominent or yan can be a watcher, I didn't crapu. Writer be. Na I'm sending the something and tea. Ne pen name ye Karl Marx or a columnist or any graphic, I believe a mirror, either mirror or daily graphic. Any pen name a Karl Marx. And will be your paying beer or tea me. Karl Marx, he was being interviewed. Say, the military rule brought some discipline and responsibility into the media space. And so by
entering into the civilian role, he was asked as a veteran journalist. Yeah, that is the word, veteran journalist. Yebisa no, one of I think GTV owner said, what is his opinions about the new freedom, the air and urban, and responsibility? Are we going to expect responsible journalism? The kind is my brother, I'll catch a host is my brother. If you don't want irresponsibilities in this world, then end the world. That that is the answer I have for you. If you should ask me, say dainty, no bibewo, no neba, and that is irresponsibility. If you don't want to see it in this world, then you better end the world. As What do far I? as far as the world keeps going, yeah, Nipa it will. war assassin soon. There will be irresponsibilities. Mm-hmm. Mm-hmm. So the answer may sound very simple. People are just irresponsible. People shy away from responsibilities. Mm-hmm. It is not only about men, but I know say Merima edi focus pa. But many beings we are very, very irresponsible. So when it comes to parenting, this is what prevails. I mean, in some cases, not in all cases anyway, because we also know say, there are some very responsible, very, very responsible people are responsible. I mean, you can see husbands, wives, mothers, and fathers being very, very responsible to their family. So factors, ɛdɔɔso. Obi ɛwɔ ha bɔda m'ani ate, wahyɛ da. Ebi nso wɔ ha ebi adwene koraa na ɛnyɛ papa. Obi de yɛ anihaw, ɔmpɛ biribi ayɛ. And so yɛbɛtumi ama reasons bebree. But this is the world we live in. People are just irresponsible. I know I cannot say most people, but I know a lot of people we love to take up responsibilities and then be responsible for what they do, especially bringing forth children into this world. Mm-hmm. So, but unfortunately for us, we are dealing with human beings. Adwene no nhyɛ da nyɛ papa saa. Dodo da adwene no nhyɛ da nyɛ papa saa. Nti obi wɔ abɔdamani ate, obi yɛ anihaw, obi wɔ osusu n'ani ate, osusu saa, obi wɔ need good reason nti ɛsɛ wawo no hwɛ mmɔfra no. First, why? Why should it be his burden? I mean, a whole lot of things. So we see them always, and it's not going to Wow. end. Yeah, they've been Wow. there since, and they are still there, and they will continue to be there. Okay. All right. Okay. Very well. Indeed. Now I said, me hwɛ some of the courses the Bema will be by abandon the battle. It looks like most of it center around Sikasem, 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 Sikasem. Say genuinely, I don't know. Say if it would be justifiable. Say genuinely, no. Maybe during the time, you be work like maybe a papa no, and a mama no does not have the capacity to take care of the child, and yes, say be a nipa na hyɛ da, but in reality, no to who say nipa no, no, when if does it even does it justify it? Is it a good reason? Not say be what the other part, financially, you're okay, no, but to me, Asha Bofana, is it justifiable? Oni hwee sɛn mente ase oni hwee dɛn ɛyɛ mmɔfra na ɛwo mmɔfra anaa It mmɔfra says na ɛwo sound ontimi no. I ontimi have nkafa in hɔ here. It afei is deɛ now better.
aha nea mepa kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ mmɔfra na ɛwo mmɔfra mpanyimfo na ɛwo abɔfra a wadi 9 years ɔntumi nkɔhyɛ nyinsɛn nti That the mpanyimfo a my friend me I wa by the hormones ne oh, jeans. fine. But granted, say obetimi ahyɛ nyinsɛn. I agree. Nyinsa ɔhyɛ nyinsɛn ko. Ɛna sɛ wobɛhwɛ wɔ position mu obetimi ahyɛ nyinsɛn na wa maintain. You see, yɛ onipa bebree a wɔwɔ sika a obetimi atɔ car. But I didn't want to car because they don't have money to Maintenance maintain. no. Uh-huh. And Maintenance. why? Why? They didn't need sika because they may not have a stable or Sustainable. sustainable income. Wobetimi ede ahwe maintain car into on to car. And similarly, sana opese wo a sɛ ɛwɔ adwum sɛ wobɛwo anaa wonwo no yinim nea ɛde awo ɛba nti wonim sɛ wonni sika a nkɔyɛ saa de no aho sɛ wahu dekode a meka You. nea ɛde abɔfra ba wiase no You. aha wonni ho akade a nkɔ ho ɛsɛ wode wo ho kɔkan nyinsɛn bɛba nyinsɛn ba abɔfra bɛfi mu aba abɔfra no nso ba sɛbi obɛdidi akɔ hospital anyi na astate akɔ school nti no ɛhɔ koraa na bi a mɛtumi aka sɛ ɛfi ɛba nti woka kyerɛ m sɛ genuinely obi ɛnni sika ɛyɛ meden kakra ɔyare a ɔda hɔ a wontumi nyɛ hwee that is different bɛɛ sɛ me a meyɛ aberante na meyɛ ababaa na menim sɛ mɛwo na manwene sɛ ɛsɛ mekɔpɛ adwuma bi a menya income ɛde ahwɛ kora na yare no kakra meka ɛnyɛ adwene mu yare ɛna meka ɛyɛ sɛdeɛ onipa adwene no sɛdeɛ ɛsɛ onipa adwene no ɔbɔ normal human being na wɔntumi ehu saa basic wisdom nyansa ketekete wei sɛ mewɔ sɛ mehwɛ abɔfra deɛ a na yɛ sɛ na wosi dwene no atɔkyema fault wɔ me mechanic na kan o sɛ nipa no bi wɔ ha a wɔn adwene no fault wɔ nti gye yɛ fix ɛma wo nti sɛ woyɛ nipa saa ne sɛ fault wɔ ho den nti na meka saa mmɔfra hwɛ ɛyɛ de but ɛnyɛ den ɛmmoro so saa sɛ w'ani abere sɛ wopɛ sɛ wohwɛ abɔfra a wonam w'anigye ɛso akɔ ɛde no aba asase so a wobɛtumi after all anyɛ hwee koraa no woyɛ aberante wonte sɛ me a mɛka sɛ mentumi nsua concrete at least wofa construction site even twice a day as a laborer wobɛnya 300 because laborers gye 150 to 200 nti wode wokɔ twice a day twice in a week twice in a week at least wobɛnya 300 wanya bi adi na wanya bi ahwɛ abɔfra at least basic school wobɛtɔ atare baako atɔ mpaboa bi ama na wobɛtumi bi akɔ school you can do it nti no one has excuse kyɛ sɛ obi ɔyare meyare mentumi nyɛ me ho hwee mankasa yɛtete aduan hyɛ ma no ɛno yɛ different matter altogether but ɛnyɛ saa deɛ a sɛ wowɔ ahoɔden a wode akɔyɛ saa production wakɔ factory produce akɔsi factory produce abɔfra no de ɛsɛ wotumi hwɛ abɔfra Wow. But that is especially boys they say this is call to say junior high school, even JHS. You need say and once say boyfriend, girlfriend is on your man, but especially yeah, to I'm a part of us in some way, but yes, 80 Ubia JHS one because
nkwala ni bi class 6 JHS1 wo bi nyina mutumi enyim na eja yakoya agroboni bi na abayɛ mu obi kwa na hɛ nipa no kɔ hɛ kwa no de ho ɛkyerɛ no I mean in that case no sɛ me a victim a metumi hwɛ ɔbaa ni mpo na metumi ahwɛ abɔfra no. So the point is, a kokosi parenting. Granted, say me and me way. Me waba already 14 years. No akweshe say. I'm a parent to that boy. And so I need to be responsible for that boy's flaws or mistakes. What I make? So we are talking about parenting here. And the annual frana and a honso ye. Ne be a mensement me nya ntete bi papa mano. And I baby to have as a metete but out of adventurism and curiosity into no akonyin say. Meaning say the people be a side and just because they were curious and they needed some adventure, and so we know akofa sa adiyaba. But me a me parent and say me ba ekonyinsen and answer me ba ko enyinsen. I have to be responsible. Me ba na akofa aba. Me say me ba we the 13, 14 ko nyinsen na owo a me ntimi mbu mani engu so. I need to protect, I need to cover and protect sa abofra na wa obeye menena no. Na me ba no ene menena nim nyina ko se me ba no be du baby. Na wa ye adwuma na ma kire ne se. So o twa so no hwe ne ba. But and what's that our phone also can say well Debbie, or you see, who your parent now back when you say, and now back or shenyin say, now pono, who disown, who problem, who serious problem. oh papa also for or your elder what good anima say now Why policy the then? crown Why our then? cast what good anima say What could any master say then? Abu Frana a bonny. Why a bonny? And I'm grassy ben a womb. I didn't say, oh, show. Now she say, Abu Frana koye bonny. Na ubijin mami mbisa inti abofra na gu wani mase inti wonso begu wani mase ana because well one so abofra num na abofra na obewo no one so num a wo yo sofo na wo ne na enam ho na obi anhwe na eno na nye nimguase oba no bone na okoye no eno ye nimguase na wa wuntimi nhwe wa wantimi antete oba ne ye mfa ne sa wakoyi ka ba fie so wusi wuntua hina na nimguase na ka no anase newe na ye nimguase oba no bone no ana wo de na wo ye no enti wo yosofo wo ye elder wo mo wo na se wo dikan kura eso asem no mu ejina na wo de ne yiye eto yiye impanyimfo bu be se obi ye fum kuma ye mfum your wa phone yeah I'm sorry me make kwapem ti ye be ka ne gua ne ye mfum wa what I say enti no animguase no menti ase ye de niema bi ye je niema bi ema ye ho a ense ye de ma ye yes yes man ya bi ye je ma ye ho ense ye de ma ye I agree. They say we need that so about 13 14 15 16 and come back to school na we yeah as a parent me a parent me I'm a grandparent say nti ni nyina na ma famu mete ase yeah. But this is the world we live in. 1, 2, 3, 4, 5. Now susu se bibia be kotin ama na je se wankasa no nso no wonyɛ rational being. Wa adwene ne mu nda ho e wa asase su. What you say? Eti sansem no am pese mete. Wagu manim ase. Wakofa bonen, wakoye e de aba nti ba abandon abofra no. Wo be rejecting. What disown wo ba, e disown wo nena. E de asem no. Na onyamesom no ewe.
Because What? of who I be not a elder anti a demo ye nefro because of Uh-huh. sa at the end any ono ako fa ba dia film so like fa who you And you know, Obano Kofa now this own does it correct? I don't know. Does it guarantee your position? I mean, still no asem ma wo position no one. it's sorry. I mean, in fact, you are worsening your situation as a Yeah. leader. Oh, you are worsening your situation as a leader. Mm. Because I didn't know inti what is the cheat? Inti asɔre no bɛka so why are they say wapam wo ba no inti kɔ so na yɛ adwuma. Ɛna saa asɔre no wokɔ saa asɔre no ayɛ sɛ wogyae. Obi a wokɔ saa asɔre no gyae. Saa asɔre no mmoa wo. Okay. Me first some few comments been remember my next question. Okay, so there. All right. So Isaac means I'll say watching. They highlight Atosos. All right. So thank you, Isaac Mienza. And then Miana, me, yeah, the phone move for them, move me about that. All right. I want to go to the next one. As it means, I'm so taggy and there no movie. All right, Patrick K. Abe so highlight and also at the back. Also watching live from Ajamasu Bakwai. Thank you. Yvonne J. Also good afternoon, brethren. All right, from YouTube. And Preacher Pamphor, yes, also I can hear you. Also, yeah, that will I say. Patrick K. Abe also we can hear you very well. All right, as it means also at the BB buy. Lady or the buy, and also my father got sorry, my father got my mother, who was a female servant in their house, pregnant. Later, my mother was sent back to the village. She raised me as a single mother. Now my father wants me, but my mother's family want him and his family to pay some monies before having me. What's your take? Wow. And these are some of the reasons why we are treating this topic. I don't know, say, young person, young can we kaka yeah, so I will take it again to what we're and you're still live on Chariot TV, Union Beings and a day, and a message about my father got my mother who was a female servant in their house pregnant. Later, my mother was sent back to the village. She raised me as a single mother. Now, my father wants me, but my mother's family want him and his family to pay some monies before having me. What's your take? All right. So, thank you for that message. And it happens, Basically, the only can say, na ne maame ɛyɛ abaawa ɛwɔ ɔmo efie ɛna papa no ɛhyɛ ɔmaame no nyinsɛn maame no nyɛ meɛ pɛ ɛno kɔ ayɛ a yɛblemu ayi servant no abaawa no na yɛblemu ɔno ɔbaa no nti yɛpam maame no straight to the village. And this are things when you hear things like this ɛbɛka sɛ bi a movie and I said esi ɛyɛ nneɛma a esi de sisi a ne papa no ehu sɛ ɛm sɛ onua miɛnsa na ɛm sɛ wayɛ big man nti ɔpɛ sɛ ɔka ne ho ba ne ho but ne maame abusuafoɔ sɛ ɛka a yɛabɔ aberanteɛ no no wɔfa nso ba bɛtua bi ansa na yɛaba wo kwan na wɔne akwaraa no atumi atu anammɔ nti dade no obisa sɛ biribi sei situation bi sei no ɔnyɛ dɛn ana situation bi sei no ɛbaa yɛnyɛ dɛn. A traditional requirement, Mm, and I have no issues with that at all. And I don't think say papa no betumi atua ne ho ka. But be look Isaac well be an year but young fans abofra na di 20 years say
no person obi and obet me to as aka because you can't emofrasha da one and a job sorry hospitals of course. Yeah, hospitals of course. Just so No, good. it's Junso. Excuse me. Oh, I think the network is down again. Yeah, yeah, Oh, that middle. I think that network, Oh, etete no. kokaka. Debbie, me use me phone into call bar now. I disrupting my Nah, cutting that's right. off. Okay. Oh, Me sorry, use me sorry. phone say router no. Okay, Mm-hmm. inti papa no kwa wanya no for say wo so mbetu ebribi. Na onya that Access to is it Akosa. access or the right to fatherhood? Yeah, the Mm. right to become a father, you know. And I don't think say a sort of training na yasekra. Obepe bo se akwa no akoye a onkoye because opo no Mm-hmm. nti ne tinkwa na busua bi wo hɔ kra da nka wontimi ntu na kra nsi gate opo no wawura dem na ya nyankra bi de ama ho nti ne tinkwa onyere ne ho no nkotua ne ntam onkotua ne ntam in fact ebinom kra de mo ankasa de kyɛw pa kɔ asiesie wo ho kra ansa na ho akɔ nwo enim nyansa ɛyɛ ne sa nti I have nothing against that. I think it is something that our culture or beliefs or tradition requires, demands, and the person must go and meet those demands. And you met me Mm. afa. Okay. All right. So, to me, the comment and they will question about na yet to me up wow. Like some of these stories in here can now me person me who say my friend in na say Benjamin Shawon na omudi yeah, and mostly no regrettably no yeah parents I try some be mobile. First of all, me say say knowing say and some of them even grow up knowing say oh papa we maybe papa na popular meaning no yeah me papa but papa na nhwe no the who na who say and I catch us we yeah me papa ɛyɛ ɛde yawdi ɛde how bi ba mmɔfra no so anaa sɛ ne parents na awofo abandon no how bi wɔ hɔ a ɛba mmɔfra no so anaa. Yeah, yaw de ɛwɔ hɔ paa na efi nneɛma bebree nso na ma abɔfra no di yaw. Mm. Ebi yɛ sɛ yɛmfa sɛ papa no koraa rehwɛ ne po na nneɛma mu yɛ den a ɔrenhu sɛ papa no bɔ no atirimɔden because Yeah, papa that is no true. was a name but papa no amma mu koraa de a so ni owo bio so ni bio ɔbɛfa no sɛ ɔbɔ ne ti mu yɛ den sɛ wagya ne saa nti sɛ yɛade a ɔwɔ hɔ po ɛna ɔbɛn no ɛna onya kakra de kwa nka abofra no nka sɛ wabɔ ne ti ɔno koraa bɛ sympathize sɛ onni bi Mm-hmm. but wankɔ koraa de a ɛno yɛ yaw a ɛdi kan sɛ wapo no na wama ɔbrɛ nti ne brɛ bi ɔbrɛ wɔ asase so bia na ɔde bɛhyɛ Me wo papa. asif sɛ wɔn a wɔn parents nyinaa ɛwɔ wɔn ho no wɔ mmerɛ What do you? exactly eti ɛno no ɛno nti ɛna ebi a wobɛkɔ school na obi papa ɛde n'aba na wobɛhwɛ wo de wo papa ɛmma bi wo papa ɛmbɛhwɛ wo da in fact papa no koraa wonim no wotia yie na sɛ wo mate anim a wɔyɛ bɛserew koraa aka w'abrabɔ ho and so mmɔfra no go through a lot of pain and the trauma, the hurt, the death, the degree of Mm-hmm. pain ɛyɛ den sɛ wobɛtumi ameasure Mm. ɛyɛ den sɛ wobɛtumi ameasure so it's just normal, it's very normal sɛ abɔfra ɔte saa no ɛbɛdi yaw. It's normal. And So, Emma, to me affect your normal life or more or dia when you it may affect a normal but life. one thing I know is nyame na hwɛ nipa.
Until sometimes, it will also depend on the mother's orientation, whether the father, because we also have single parents who are fathers. We have single parents and fathers, not only mothers. We know what have a peche no na ne yere na ne abofra no mame na to abofra na beto ono oberi ma no so no ho pa no so Yeah. it is not only about Merima irresponsible, but also Emia Emia uh no. eja or ma eho. It's just normal. Some family go through that pain. Now, yeah. What was the question again? Yeah, let me be say pain can say effected by my friend so bro Yeah, munya no more but Nana make can say Nyankopon na Oshe Nipa. nipa. And I can tell you for a fact, say, I'm afraid to say, say the single parent, it me man the right orientation. Inya etimi eboa no eka nsempa gu na suma wotimi yiyi se won bra timi koyiyi minimo bi a ne kunu abandon oton obroni wawu e wo car so car no oni ba bi oton obroni wo oye koyi selection a obi apark ne car no na de akogu so not Hey, yeah wahwɛ two boys yi ama wɔn awie university ɛma maame no asi aborosan afei na papa no ɛba you see, maame no I had asi him say no, I had him say the topic, I was saying, you do rebels, how you know, what abandoned me for years. Oh, exactly yeah. So some people make it look like I said we see a normal. yeah. Yeah. Na ɔba na ụmụ ụzọ mpene a na ụmụ na wayɛ nipa bɔne Aha. ɔkɔla onim the typical Ghanaian o ɛnyɛ hwee nipa no ayɛ mfomso na sɛ waba na wanu no ho a ɛnyɛ simple saa ɛnyɛ simple saa and so nea It's that metumi more not to cut you, no more. It's a say be an addition be baby says here, mutumi, my families need to me reconcile because me mo be on ne stepmother that's na and story or tea and say ne mame I won no na mame ni claim say osa ti oja kwala ne ma papa no and based on that quality the ma papa no worry or be for and growing up she knew say this is her mother but on to me the mame no and bonte to me and come who say ne mame to the extent say or graduation when to me invite or make us an real mother no waiting a coy real mother let's say I don't swear let it go pie because I don't know me back me and me wo no okay graduation when you invite me but obi or share and stepmother mom and to the extent that the lady said say or my room part or per se the stepmother no and or take care like I said yeah dear baby how would a bed then what to me I reckon you be Johnny sir. sometimes ubisa me question it say me den kakra ne ntia me den say we need the full facts because sometimes say na ye hu no ebi na ente saa And this are you. yeah na BBC ema barima no ebi a otwe aba na so obo maame no na maame ne de yaw efifi ho and ebi a oba abiem no na nka ebi a anche ebi o ha 1 year 2 years no asan aba sanka obeye bet ebi obarima no amma na kwan koraa biem Yes. we can say in the circumstances differ and ebinom wɔ ha mmea no bi will tell you say look papa na amma na kwan ɔno akora job for any feeling nsɛm na ɔkɔware ebi kɔ ne betumi aba sɛ ɔbea na ɔware ne ti koraa po na ntɔkwa ha no bae foforɔ na waware no ne ma ntɔkwa ba ɛna woefifie hɔ egya abɔfra no
enti ayɛ sɛ obi na akɔfa aba ɛna ɔne ɔbea na ɔyɛ victim sɛ sɛ ɔbɛyɛ villain because ogya ɔsra ne nti yeah. nti na bɔ sɛ na ɔbarima no ɔno ne bɔne granted yɛmfa ne sɛ wo na okunu wɔ hɔ na okunu ne maid akɔda na ɔkɔka na ɔbo ahwɛ ɔbɛgya ɔba koraa wɔ hɔ obi nso wɔ hɔ koraa wofa ɔba no koraa ɔbɛba bɛgya abofra no sɛ wokɔ deɛ abofra no yɛ mede wobɛgye nti exactly nti sometimes you know circumstances bibi fa nti na mesi gye manya proof but your question is will bibi sa yɛwɔ kwan bebree a yɛfa so ɛboa na nipa timi reconcile and before reconciliation there's the need to the person to get healing. I mean, from both ends. I'm sorry. Okay. From both sides. From both sides, they need healing. Both the Niabofrano one in chain, a stepmother or stepfather, and the prodigal mother or father, mechanic prodigal mother or father, so all of them need healing, and then we have to take them through the process. After healing, then forgiveness should take place. We'll be on your phone. No, so no. And forgiveness is unilateral. It is not dependent on or it's not a condition. Na you say nipa no gye to mu no bone to mu a the beche no. Wotimi de obi bone che na impo emra onje ntu mu se ana ohun se wa yemfum so. And there's difference between forgiveness and reconciliation. And yes, we should reconcile. No. Yeah, to say we see. Debbie. Intimately the ubane actual, but reconciliation, a different reconciliation comes with some conditions. And these conditions must be met. I'm sorry you are seeing me like this on camera. About the say. Yeah, abanesa nti mofa nkyɛme. And so reconciliation is conditional. And if the child is not bonding, cannot bond with the biological mother now, there is nothing wrong with that. I mean, the child may forgive the mother, but the bond, if you're not stepmother, no, took good care of him. And a stepfather, no, took good care of him or her. And so, no, it is also But just yeah, now parents, biological ones, then per se, they find it difficult. Say, applying to me accept it or more and related to or more to say you are on a. no, we should, and that's why we take them through the process for them to appreciate the situation, so that he or she will not be thinking about himself or herself, but he should also think about the child, how the child has gone through, and maybe all be doing. And so, if the bond is not there, and it is not the child's fault, and any fault, on yeah, inform so yeah. Sabofra no ntimi mbɔno with biological parent na abofra no nyɛ mfomso bia because it is natural. Look, only ebi timi tena na wabɛyɛ te sɛ wo nua ankasa na ma bɔndo meanwhile bi a wo nua no wo nua bi wa ɔne na ntena ɔne na nhyɛ hwee, and so you know, I mean, in relationship no ntimi mbɔndo te sɛ obi a ɔne na tena share nneɛma in common, a whole lot of things in common. And so we should understand the nature of human life. Senia isi ejuma. Say yeti asine ye jitum say nima bi wa sa necessary ban. And so these parents, the biological parent, should learn to accept things that cannot be changed. Because bonding, you cannot inject it forcefully. No, it is But there something has been cases multimedia yabo and I say both parties that you reconcile psychologically, like Aqualana to me
afamameno. I agree. There are some cases, but if math nessa, when I'm say circumstances, there are different. I mean circumstances. Nti bia wo send ye city, and esro bia so send uti, onipa bia send your oti. And sometimes it been so yeah, maybe the step parent or also a maltreatee no dear. And they would 50 years Osiane because mamia. and never bond in Yeah, the yeah, what Rebecca. yeah, yeah. But as a step parent, a shani na when who could say any mammy and papa a bed. So we introduce another person. Now what bond of precope. Yeah, I agree. I agree. Okay. You are so live on Charity TV. You already did the Love and Family Corner. Yeah, topic, my parents didn't take care of me. Should I abandon them? Okay. That is our question way. Yeah, idea man for a taco so yeah, setup, and I settings, say mostly papa no and sham of frana. I am a funny baby because of the idea of moody, opportunity like on papa no ho asɛm papa ɛnkyerɛ mmɔfra no. Mepɛ sɛ mehu sɛ yɛdi yɛ a wɔakyi, of course ebi ade ɔka nyinaa no ɛwɔ sɛ ɔka because ɛdi sɛ ɔka because of the bɛrima no ayɛ no. Ɛno no afutuo bɛn na bɛtumi de ama awofoɔ no irrespective of the pain a ebi a bɛrima bi ama no akɔ mu no in raising nkwalaa because bebree no yɛ biribi kakra bi koraa obi kɔ tumi ka sɛ mɛma ne ba no nhwɛ n'anim na ohu n'anim a na wakae ne papa. Yeah. I don't know how should parents and now mom raising nkwalaa no irrespective of the idea how should they raise this kid. You see, here can responsibilities. We should be able to know everyone's responsibility towards everyone. So yes, the man or the woman was irresponsible into a Wow, you're responsible. Responsibility is not found only in material provision. So we provide material needs. Them our friend. Emotional needs must also be provided, and spiritual needs must be met as well. Nti sɛ wosɛe ne papa no ne maame no wonam yɛadi so na wode sɛe na ɔkwan bi so no you are not meeting that child's emotional needs. David, the material needs in it, they will provide it. You are But providing emotional needs in it, there. the emotional, mental, spiritual needs. Wonam baby ɛmmoa abɔfra no. You are planting bitterness in this child. Yes. And reflect on any papa na nana mama na we're going to relationship. Okay. It will reflect all of that. It will reverberate. It will spread over onto other relationships and on me and Kasanen life in general. And so, in as much as Yebejatum say, yeah. So Bidu we call Sardin. We should also think about Abufrano. Say Niaudi Gunun say nya obeyesa. Inti, we should be very, very careful. We should be very, very careful. And some single parents are doing very well. We won't talk evil about the prodigal parent and now whatever. They will never. It is on no crab, for no crab, is an overpower crime. This catching be a send boko now for nothing. So be so seed of bitterness into your own child. You may not be helping the child, and we need to be very, very careful. Yeah. Okay. All right. Thank you. The person made day
make sure say no Ghana web story no yeah, and one of the stories no kofu ba could be our no a can ho not a footballer recently no can Black Stars for the Infinite Dennis or that thing say or Bobo or Belgium ho baby no set glasses cry na on the story no and you say you won a kitwana na ne papa no abandon na it started when ono no e feel say football no person obo a career life no ɔno no hu sɛ football no ɔpɛ sɛ ɔbɔ but papa no nso with different career bi a na ɔpɛ sɛ abɔfra no ɛfa so nti ɛneɛ wamfa deɛ me agya no me na mawo me na meyɛ bɛrima no de waba asase so wamfa no deɛ a na sɛ wokɔfa wei a ɛsi wei a fa ɛsi wei a anyɛ masɛm anaasɛ ball bra and that is what clearly happened so he was abandoned the moment that choose football as his career and he's been successful. It's a way say no wamoa no kwan biara so ɛwɔ ne career nim na sɛ ɛnɛ papa ne bia wayare ana ne ho akyerɛ no yawde ɔma ne kɔn mu berɛ a ɔbɛyɛ nyinaa no ɔfa ne nyinaa to hɔ na ɔnkɔhwɛ ne papa no saa ne ɛyɛ nana. Okay. Sɛ nyame aboa no ahyira wo na biribi aba wo nsɛm na obi yare na ohia wo mmoa ɛsɛ ɔboa na ɛsɛ sɛ ɔboa obi ɛwɔ sɛ meboa sɛ wo sɛ obi deɛ Oh, maboa no obi deɛ mɛboa no na hena na ɔno de wo mboa no deɛ beka sɛ adekɔ a mekɔyɛ a mama ayɛ successful no so obi na ɔboa no ɔboa no no okubisa no bɔne a wadi ne papa a wayɛ wɔ asase so ansa na ɔboa Minister, but answer the camera. But I'm out for the out. Yeah, if you move your mouth, say, oh, that's not the marker. Me say yaudi ni de wo. And it's just natural, normal. Say nipa no be this yaw. But yeah, can see. As so buana na so so buana. Nti na me say so bi foforo ehia mmoa. Obeboa na. remember the Answer no so obeboa. Ukọ hwe nipa ne background say wadi boni bi da. Ano ndi boni bi da ansa na waboa no. Look, it is not our responsibility to judge and punish people. No. Why ne mfom so? Obi obu akonta akyere no. Won so ubebu nkonta. Akyere sa nipa na papa ko bu nkonta no akyere. There is an akoka in Bible na there is nothing like one show papa why yade because papa lankasa opo into one shena imu yakopon bo abaso why yade pa se papa show no yare na one feel no yakopon say mo why yade me ba why yade will that happen? The God we worship will not accept that. The reason is also virgins belong to me. Yes. Now who to have a partner can ubetimi etu ne kapepepe. Utu ne ka na eboro so ya. Nkan ne hina na befa. Na nsonso ye. Inti that is not our responsibility to pay back. Our responsibility is he needs help. Ebi kura obuawa anka wandu baby a udui. My last question here. So some of these things, is it an act of God, another plan of God? Obuawa anka wandu Bible ne say ade nyina di boa ye. Ade nyina both good and bad. Okay. Inti no ebia okay, no I'm papa ne ye no kura no e share wo de more say me yire me ho no maye.
ɛne no ɛboa wo sɛ ɛte saa sɛ nte saa no yɛmfa no ntoɔ ime wɔ preacher bi a ɔsɔfo a ɔsɛ ne papa ahwɛ ne papa tim yɛ den na papa no nyɛ sika fine na nka obɛtumi ahwɛ no in fact ogyaa ɔne ne nuanom koraa kɔfa a ɔbea foforɔ ɔbea ne mma a ɔde wɔn ba aware no mu na papa no hwɛɛ wɔn na ogyaa ɔno ankasa ne mma no na wɔbrɛ aberante yɛ nyi wabɛyɛ ɔsɔfo yɛde nkra brɛ no sɛ ne papa ɛyare na dan a ɔda mu no kɛtɛ baako koraa nni dan mu ɔda floor bare floor na sɛnea bitterness awura ɔsɔfo no kyɛ sɛ ne ɔte asɛm no koraa ne bu afu mmɔ onya koraa na onya adua bi de bɔɔ ne papa ne tim owuiɛ anka ɛbɛyɛ ntam ne ho bɛtɔ no eti ɔde asɛ bɛtɔ m'anim metu no fua kɔsi sɛ eventually ɔaccepte sɛ okay ɔbɛkɔ na wakɔhwɛ ne papa no nti ɔkɔe kɔtɔɔ mpaa ɛna ɔpɛ ntare ne ayi ɛma ne papa no na ɔstate kɔɛ no ɔno abɛkɔmfɛse osi papa ne hunu a ohunu mu ana ne kumatu papa ne mu ne kumatu wafɛre afɛre ama n'ani ewusa mi obinom so wɔ hɔ nso a wokɔkorɔ mfɛre ohun n'ani wu po bibisa ɔmɔ n'ani bu de twɛ ebinom wɔ hɔ na ɔkɔ ɛfi kora na ɔbɛyɛ unnecessary demands na ne ho ayɛ ehimɔ yɛ ɔne bi nso papa yɛ di o nea meka a ɛma finally ɔkɔyɛ ɛne sɛ sisi woyɛ ɔsɔfo wowɔ dɔm edi w'akyi nti sɛ daakye papa yi wu na nkurɔfo te na wankasa no wobɛtumi akɔ yi no na nkurɔfo sɛ wobɛdi wɔn akyi no wakɔ a dɛn na wobɛyɛ na wokɔ a woti boa ɛbɛyɛ wo dɛn your conscience na ɔyɛ na papa no wui no ɔbaa bɛda amas because ɔhwɛ papa no nti no onya confidence etimi yɛ ayi no ɛma n'asɔre ma dii n'akyi fɛfɛfɛfɛfɛ ɛma anuonyam no ɛka no anka ne papa na wawu no enti mesrɛ mo wanhwɛ wɔ a ɛnyɛ wo na wobɛtua ne ka wo nso wɔ responsibility 1 Timothy chapter 5 verse 4 ɛwo sɛ yɛn nso yɛwɔ responsibility sɛ yɛbɛhwɛ mpanyifo situation bi wakɔ situation bi a wɔnni bi na yɛbɛhwɛ wɔn nti that is our responsibility ɔno no de obu n'ani gu ne responsibility sɛ ɔno no asɛm ɔne ne nyankopɔn asɛm ɛno ɛnyɛ wo asɛm ɛmfa wo nti wo nso wode wo responsibility no adu so no hwɛ na yɛ na wankɔyɛ te sɛ ɔno a because sɛ woyɛ sɛnea ɔno yɛ na wanhwɛ na wo ne no nsonsono biara nna mu moyɛ pɛ mo nyinaa moyɛ pɛ na mo nkɔ so na wo nso wo ma wawo wɔn mo ani nkɔ wɔ ho na hwɛ wo na daakye wo ba nso amɛka bi amfa ho nti wobisa me a na mɛka no bitterness ne nyinaa gu na kɔ na kɔhwɛ I'm not saying sɛ wobɛsoa no na wode no atena aeroplane mu a ɛmfa me ho but at least the basic needs I mean mentimi sɛ me papa nhwɛ me not that mekɔtɔ hɔ obi not that floor koraa na mɛtɔ kɛta ma na me papa ɔwɔ me wanhwɛ me nti mɛhwɛ ne sɛ on that floor na me nampa so oh dabi eti kɔyɛ wafɛm de kɔna kɔyɛ wasɛde na yɛ wafɛm de okay eti ɛmfa bɔne ɛntua bɔne ka dabi ɛmfa bɔne ɛntua bɔne ka eti na mehwɛ I think it's Romans 12:17 no na mehwɛ ɔka sɛ repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peacefully
Yes, with all men. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I'll repay, says the Lord. Ain't yeah, yeah, because some people have been through a lot. Um, And and this is exactly what Romans chapter 12 is saying. hmm, Yes, Ankasa Kase, say, don't curse your enemies, bless them. bless And them. in so doing, you'll be heaping coals of fire. One pampem. So if some person punish you, because you're papa more. Mhm, I mean, mhm. you're the papa more as a Nipa punishment de you have. nkan You're wo the papa odi more. w'ani na wo And yɛ you no know papa. more But exactly. that Here no more. nyamesom na yɛ den pa o. Now, mera ankasa anka agamenti anwumere ararewa. Ɛyɛ den Eh, papa papa. Obi mera anka kan w'ani, obi agamenti ha wo baby. no. Mm, wow. Eti Okay. de akyerɛ no ɛka no no. Mm. 80 Pamphor, Suffer Pamphor, so say some people think I will be irresponsible. I will not take care of my kids. And when they grow up, okay, they will just know me as their parent anyway. We should forgive the past hurt, but not use that as an excuse to repeat patterns of them. Let's break the cycle of irresponsibility and be intentional about parenting by forgiving to improve the act of reconciliation as Christians. Then I think what killing it. But if you must say mehwɛ no mahwɛ no akwa no onyina mɛma ne bi ka sɛ onyina ɛden ɔba bɛhwehwɛ me meyɛ ne papa nti ɛneɛ saa deɛ a abɔfra no koraa menhwɛ no dade wahu ebi mu adwene wɔ mu tim no no. You see, sɛ atemmu bi nni hɔ a anka ɛbɛyɛ ya. Na atemmu bi wɔ hɔ nti no, don't worry. Ɔntena hɔ na ɔnka saa. Na ɔnyɛ responsible. Okay. Enti my who maybe I'll be free. I think say your time no after your papa any name come on your friend no Mr. George Asa or your counselor. Maybe I'll be free be able to me I contact no na oh any question be and open more be I'll be worrying here counseling or to me about the number no a 024422600172 wobɛtumi atwerɛ ato hɔ na wonya mmerɛ a woafrɛ no 0244260172 wobɛtumi afrɛ no na wone no adi nkɔmmɔ. Eugene Kweku also good evening to you all. Good evening, brother. Watching live from um Ahyɛlagya. Ashalaja. Okay. Hey, we were about. Thank you. I'll link up with you, brother Eugene. I hope so. Also, a year. Inti, I think that basically, no, time, no, aswanesa. It's that the final words to victims, Mofra and Uncle Fua, or moon parent, a jar or by the miadum, or motimi na parent, air patch, so meeting me a form. Ɛde ɔmo ayɛ te sɛ ɔmo agyanom anaa ɔmo nanom no o last final words a yɛbɛtumi aka kyerɛ sa ɔmo di yaw cause ɔmo hwɛ yawdie a ɔmo parent no ɛde ɔmo faa mu ɔbrɛ ɔmo faa mu ne saa nneɛma no nyinaa basa na ayɛ sɛ wogya ama no aka na ɛyɛ den eti final words to obi a ɔwɔ situation a ɛte sɛ mu na yɛmfa yɛn dwumadie no mbra wie. My final words is too good, do good to all people. All people includes those who hurt you and those who didn't hurt you. Those who treat you well, those who didn't treat you well. You must do good to all of them. Hmm. That's my summary. Okay. Okay. All right. Thank you so much, Abusian, for your live on Chariot TV. Under your topic, my parents didn't take care of me. Should I abandon them? And we've learned a lot. So, only
and a shall say bad nine, I'll be who say I can't. And your mammy be a war, aha. Ain't daddy, you better was say, oh, you better was say, Obeka yensa na yetumi edi dwumadi ebae. Afidie no edanda ne ho kakra enti yɛhyɛ ase ma yame adom yɛtumi adi dwumadie no aba awieyɛ. Yɛda wase moka ho na moma dwumadie no ɛyɛ kama enti menim sɛ nwosɛm a yɛka yɛ bi a woyɛ victim wokɔ mu wo papa bi anaa wo maame bi obi a wode w'ani to no so sɛ ɔbɛboa ade wamboa wo ɛna nyame adom wɔahyira wode wadu mpɛmpɛnsoɔ bi saa nnipa no asan ba sɛ ohia wɔ hɔ boa nti wokae yɛawdeɛ a yɛma wo faa mu ɛma mmoakɔ apɛ sɛ ɔde boa nipa no wotwetwe wo nan ase but yɛho sɛ bible sɛ awerɛtɔ nyinaa wɔ nyankopɔn vengeance is of the lord nti ɔno pɛ na nipa bɔne a yɛyɛ nyinaa katua no ɔna ɔyɛ ɔmo so ɔtumi ɛtua wɔ mu ɛka nti ɛnyɛ yɛn na ɛwɔ sɛ yɛtua ɔmo ka yɛde yɛnyɛ papa ɛma obi biara so wayɛ yɛ papa wayɛ yɛ bɔne that is basically what we have learned today ɛna yɛkae Romans 12, no America Romans 12, 17 to 19, and also about we na yaudibia, yade, but yadibia where you will be an infant to her, na yen or papa, my informal born no more, Eddie ye no intia or more so eka. It's a topic, to say the meaning, my parents didn't need to take care of me. Should I abandon them? No, you don't have to abandon them. Nti I think say aha and then mmerɛ bɛma yɛn kwan na yɛde yɛn dwumadie no aba ɛm sɛ mɛkasa no mu ayɛ ayi kakra nti bɛhu sɛ body no ho akɔ kyima kakra nti mofa nkyɛn medin ɛde Samuel Abɛbi nyame yɛ adom adasɛm na yɛbɛsan hyia biom yɛde dwumadie no asan aba nti bɔ 7 pɛ make sure sɛ wobɛkae na de wafidie no ato Chariot TV Yɛkopɔn ka obi bia ho dasɛm na yɛbɛhyia mu maka